community are you from? Which language do you speak? Are you a woman or a man? The river does not ask these questions. The river helps immediately. ഈ പുഴ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല നിന്റെ മതമേതാണ്, ജാതി ഏതാണ്, സമുദായം ഏതാണ്, നീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് എന്നതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടും ഈ പുഴ ചോദിക്കുന്നേയില്ല. So in a sense, this river represents our country, India. It represents this state, Kerala. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ പുഴ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ പുഴ മറ്റൊന്നല്ല, അത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്, കേരളം തന്നെയാണ് ആ പുഴ. It is part of your culture. അത് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതിന്റെ ശക്തിയാണ്. Your great leaders through the ages they have promoted these ideas. യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി ഈ പുഴയെ അത് ഉയർത്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പാലൂട്ടി പോന്നതാണ്. They did not seek to divide Kerala. അതൊരിക്കലും തന്നെ കേരളത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന നേതാക്കളായിരുന്നില്ല. They did not seek to set fire to Kerala. അവരൊരിക്കലും കേരളത്തിന് തീ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നേതാക്കളായിരുന്നു. They did not seek to spread hatred in Kerala. ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയ നേതാക്കളായിരുന്നില്ല. They seek to unite Kerala, to make Kerala harmonious and to make Kerala as powerful as it possibly can be. അവർ കേരളത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധ്യമായത്ര ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ശക്തിയുറ്റ നാടാക്കി മാറ്റാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാക്കളായിരുന്നു. And wherever I've gone in this beautiful state, I have seen symbols of this unity, of this harmony. ഈ ഐക്യത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ, ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെന്നൈയിടത്തെല്ലാം എനിക്ക് സാക്ഷിയാകാനും കാണുവാനും സാധിച്ചത്. For example, a symbol of this harmony is the Mamankam trade festival that you have over here, used to have over here. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു പ്രതീകം ഈ നാട് കൊണ്ടാടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര മേളയായ മാമാങ്കം മഹോത്സവമാണ് എന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. So this is part of your DNA. ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ ധമനിയുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമാണ്. And wherever you look, this is visible in Kerala. നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ മഹത്തായ സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമായി തീരും. And this is in a sense your strength. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം. This is why Kerala has so much. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. कई रंग हैं, कई रूप हैं, प्रांत प्रदेश अलग हैं, हम भारत के रहने वाले अलग नहीं एक हैं. महात्मा गांधी का अहिंसा परमो धर्म, सत्याग्रह
और असहयोग, इसी के विचारधारा के द्वारा कांग्रेस चलती है। और हमें इस बात का फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एक गांधी वो थे, दांडी मार्च किए थे और देश उनके पीछे चल पड़ा था। आज फिर एक गांधी सड़कों पर है, प्रेम की बात लेकर, भाईचारे की बात लेकर, भारत जोड़ो का जो संदेश है सबको जोड़ने का, निश्चित तौर पर गांधी जी के बताए रास्ते पे हम चलेंगे तो हम देश को फिर से एक माला में पिरो पाएंगे। कुठेही राहुलजींचा असा व्हिडिओ नाही दिसणार की त्यांनी अपील केलंय की सहभागी व्हा। ज्यांचं देशावर प्रेम आहे ते सर्वजण कुठे ना कुठे आतून त्यांना सांगते त्यांचं अंतर्मन की आपण काही पावलं या पदयात्रेत सहभागी झालं पाहिजे. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇളക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്ര. സമുദായ സൗഹാർദ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ തുല്യനീതി, ഈ വക ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയം തന്നെ അതാണ്. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഗാന്ധിജി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്നു. അതേ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ആശയത്തിലും ഇന്ത്യ ഒട്ടേറെ സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਜੁੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जोड़ी अपा सोशल फैब्रिक अपने देश का ना टूटन दईए। मैं आज राहुल गांधी जी की यात्रा में कदम से कदम मिला के वो साथ में चल रही हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आने वाले समय में और जो भारत जोड़ो यात्रा है और बहुत ऊंचाई की तरफ जासे और देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द माहौल बन से। Today, India faces the highest level of unemployment it has ever faced. It faces the highest prices it has ever faced. It has the highest debt it has ever had. And India is possibly one of the most unequal societies in the world. We have the second richest man in the world, and then we have millions and millions and millions of unemployed people. All these factors are the consequence of the hatred that he has spread. And their policies are designed to harm the average Indian. Who does demonetization harm and who does it benefit? Who does the current GST harm and who does it benefit? Who does the farm laws harm and who does it benefit? The answer is all these laws benefit a limited number of people and harm the vast majority of Indian citizens. Bharat Jodo Yatra, of course it is about bringing people together, but it is also against the unfairness in Indian society. We are not ready to accept the India where millions and millions and millions of youngsters can never get a job. We are not ready to accept the India where parents spend thousands and thousands of rupees for their children's education and it means nothing. We are not ready to accept an India where prices just keep rising and never stop.